inshallah. Always, I shouldn't have been late because it's full house today. Huh? Hello. How are you? Huh? ठीक हो? बात करो के सलाम अलैकुम. I hope Imam Sahib kept you busy. Yes, we are listening something from Dr. Munawwar Ahmad from Indonesia. Achha. Yeah, he speaks French. Does he? Yes, yes. Munawwar, you speak French as well? Yeah. MashaAllah. Huh? Well done. So, time is not wasted then. Yes. But we should begin with girls this time, eh? Or It was somebody. the turn of Mr. Ahmed Banu actually. He lost his turn last time. Acha, acha. So From there we start. Yeah. Right. Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. C'est une question de l'île Maurice. Lors du Hajj, où le contact physique est inévitable, la ségrégation n'est pas importante quand toute l'attention se centre sur Allah, notre Créateur. Des détracteurs de l'islam nous demandent pourquoi alors y a-t-il la ségrégation durant la prière quotidienne. Que pouvons-nous leur répondre? During the Hajj, segregation is an impossibility because of the nature of the movements around the Kaaba, etc. But we understand that because everybody has come with a pure intention and all the attention is on Allah, then therefore segregation, the laws of segregation do not apply as they would normally. But some enemies of Islam tell us that, well, what about your prayer, your daily prayers, because don't you have a pure intention to go for that? So why is there segregation during the daily prayers? You see, the daily prayer is a completely different proposition altogether. Because in the churches we also see there is no segregation, but girls mostly go there, women, to show up themselves, and instead of listening more to the priest, men are watching women and women are watching men. So this is what does not happen in Sukhana Kaaba. It's a completely different atmosphere. So as far as the ordinary atmosphere is concerned, ladies should not stand up along with men in the same place. And they don't do it in during the Hajj as well. You will not see men and women saying prayers side by side. So this question is not rightly taken. The objection is not rightly taken. There women say their prayers separately and men say their prayers separately. Only they circuit together, and because of the very special atmosphere, nobody ever thinks of casting a wrongful sight at the woman. Sainteté, le calife dit que, en fait, la question des prières quotidiennes comporte un aspect tout à fait différent. En fait, il n'y a pas de ségrégation, par exemple, dans les... Come, both of you, and then she will not feel shy. Come here. Oh, ajo. Shabash, shabash. This sweet baby. Tum idhar ajo then. You come on this side. Right. Acha, bata. Alors, Huzur était en train de dire que nous remarquons que dans les églises, il n'y a pas de ségrégation. Car de nos jours, on voit que beaucoup de filles y vont seulement pour se montrer en public. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils n'y vont pas pour écouter ce que dit le prêtre. Les hommes regardent les femmes regardent les hommes. Et voilà la raison principale pour laquelle beaucoup de gens se rendent à l'église. Mais dans la prière, les hommes et les femmes ne peuvent se tenir ensemble, car sinon leur attention ira l'attention ira des uns vers les autres. Nous voyons qu'à la Kaaba aussi, ils ne prient pas ensemble. Les femmes se tiennent séparément des hommes. Par contre, lorsqu'ils font le circuit de la Kaaba, donc la circambulation de la Kaaba, eh bien l'atmosphère est tout à fait spéciale, elle est différente. Et là, personne ne peut avoir cette pensée de lancer des regards lascifs sur les femmes. Donc ce n'est pas du tout la même atmosphère et donc il n'y a pas d'objection qui puisse être lancée à ce sujet. Don't tell even everybody can see it.
manner of prayer, saying prayers, you won't see ladies standing by side with them. À la télévision, si vous suivez un peu donc l'enregistrement de ce qui se passe lors du Hajj, eh bien vous verrez que les femmes et les hommes se tiennent séparément. Elles ne se tiennent pas ensemble avec les hommes. Cela, tout le monde peut le voir à la télé. Munawwar Sahib has already said what he wanted to say. He has a question to to Huzur. Huzur. Yes. Assalamualaikum Huzur. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. J'ai quelques questions pour vous, Huzur. Jusqu'à combien de temps, Huzur, les ulama font-ils masquer la vérité dans l'Alcoran sur le besoin d'un imam pour le monde islamique? Up till when does Huzur think the ulama will continue to mask the truth in the Quran about the need for a leader for the Muslim world? How long will it go? They are built like this. You can't change them. Only death can change them. Curse of God. And even that can't change, in fact. They're already cursed and they don't change their ways. What about the Quran, Surah Fatiha? وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. The Maghdubi alayhim have not changed their ways. So only they would know in the hereafter what they have been doing here. Huzur, sa sainteté est en train de dire qu'ils sont bâtis, sont construits ainsi, ils sont créés ainsi. On ne peut pas les changer et ce n'est que la mort ou la malédiction de Dieu qui puisse les changer. Mais même lorsque j'y pense, dit Huzur, même cela ne pourra pas les changer. Ils vont rester tels qu'ils sont, ils seront dans cette situation-là. Et en fait, ils sont mardoubi alayhim, c'est-à-dire que Dieu, le courroux est sur eux, et donc ils ne peuvent changer, c'est ainsi qu'ils sont. Donc en fait, vous ne pouvez rien faire pour changer cette situation, et ils vont continuer à agir ainsi. Why wasn't prayer revealed to the prophets of Allah before the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, like they were revealed to the Holy Prophet? Pourquoi la prière, telle qu'elle a été révélée au saint prophète Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-elle pas été révélée aussi aux prophètes antérieurs? Huzur, I don't know if Huzur followed the question. It was in English, but still. I don't understand his French or his English. Huzur dit que je ne comprends ni son français ni son anglais. The question was, Huzur, that why was the prayer, as it has been revealed to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not been revealed as such to the prophets preceding him? See, for the prayer system in Islam is completely different, and it has been perfected, while the Christian prayer is completely different. Don't you see this difference? Don't you observe it between the churches and mosques? So there is no comparison between the prayers of Muslims as taught to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and as taught by him to his followers, then the prayers taught by Jesus Christ and practiced by their followers. First of all, this should also be remembered, that the prayer taught by Jesus Christ is not being followed now. Now they address their prayer to Jesus as Son of God, while God has nothing to do with that. So their prayer is just a chanting, and during the church, the priest chants something standing. Have you ever seen them praying like this? They never do it. Right? Sa sainteté, le calife, dit que en fait, le système de prière dans l'islam est différent parce qu'elle a été perfectionnée. Donc il y a eu un système de perfectionnement de la prière qui a culminé dans la prière telle qu'on la voit dans l'islam. Eh bien, n'observez-vous pas que la prière des musulmans est tout à fait différente? Cette prière qui nous a été enseignée par le saint prophète Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et qui a été enseignée à ses compagnons et nous l'avons apprise d'eux. Donc différente de celle enseignée par Jésus à ses suivants. D'ailleurs, nous devons dire, et tout d'abord, nous devons dire que même la prière enseignée par Jésus à ses compagnons est tout à fait différente que celle que l'on observe chez les chrétiens de nos jours. Car les chrétiens de nos jours ne prient plus comme Jésus leur avait enseigné de le faire, ils adressent leur prière à Jésus lui-même. Et cela n'a rien à voir avec la prière comme enseignée par Jésus. Donc,
il y a une grosse différence entre la méthode de prier chez les musulmans et chez les chrétiens, comme l'a expliqué le calife. De nos jours, la recherche médicale est contrôlée par une mafia. Devrait-on créer un institut Ahmadiyya pour la recherche sur les propriétés médicales des plantes? Hazur, medical research these days is controlled by a mafia, a kind of a mafia. Shouldn't the Jamaat Ahmadiyya create a kind of an institute to make research into the medical properties of plants? Medical properties of Plants. plants. You see, this is not everywhere controlled by the mafia. I don't understand this question because, to my knowledge, all over England and America, etc., you see the natural healing processes prepared by herbs. Many medicines are prepared by herbs. In China, half the materia medica of China is based on their own personal findings, their experiences, and it's all a herbal medicine. So this question is wrongly based. The question is misinformed that herbal treatment is also controlled by mafia. Mafia has nothing to do with it. Sa Sainteté le Calife dit ne voyez-vous pas que la recherche médicale n'est pas complètement contrôlée par une mafia? Ce n'est pas juste de le dire. En fait, on voit que même en Occident, une bonne partie de la médecine existante est en fait la médecine naturelle, avec l'utilisation des plantes, etc. D'ailleurs, on voit qu'en Chine, au moins la moitié de la médecine est basée sur les remèdes naturels qui sont tous donc à base de plantes. Donc on ne peut pas dire que toute la médecine soit contrôlée par une mafia, donc cette question n'a pas vraiment de fondement. Walaikum salam, Salima, how are you? Alhamdulillah. Fine. Ma question est, est-ce que l'eau de Zamzam a des propriétés curatives? Et si oui, est-ce qu'on a fait analyser cette eau? Does Hazur believe that the water of Zamzam has any medical properties? Has any research been done in this domain? I don't think so. It's only out of respect and out of love for what happened, you drink the water or mix it with other water. In itself, it has no properties. In fact, the water which you find as Ab Zamzam is the imported water. Ab Zamzam is no longer available. It has dried up. So what they do is, the Saudi Arabians, they pour tons of imported water into the Zamzam and they sell it again as Ab Zamzam to the people, and they bring so much water from there. All the visitors from Hajj bring a lot of water for me as well, as if small Ab Zamzam will not be enough. So they bring, long bottles, huge bottles, and they think they are doing a good turn. So just out of respect for their sentiments, I take it and I give it to the Jamaat to mix it with all the water they offer to the guests, right? But there is no need for that. They just, if they want to bring it something as a token, they can bring a small cup. They are available in small cups as well, sealed small cups. So I don't know why they go through the trouble of buying so much water and bringing it along with them. Hazur nous dit qu'il ne pense pas que ce soit le cas, car c'est seulement par respect et amour pour l'incident qui est lié à l'eau de Zamzam que nous la buvons ou nous la mélangeons d'abord à notre eau de chez nous pour pouvoir la distribuer un peu à plus de gens. D'ailleurs, l'eau de Zamzam a tari depuis belle lurette. Et c'est pour cela que l'Arabie Saoudite, en fait, est en train de faire vendre de l'eau qui n'est pas de l'eau de Zamzam, mais sous le titre d'eau de Zamzam pour que les gens qui viennent faire le Hajj l'achètent. Il y a d'ailleurs des gens qui reviennent du Hajj, explique Khouzoul, qui m'apportent d'énormes bouteilles de Zamzam, alors que juste un tout petit peu aurait suffi. Mais ils prennent ils font preuve de beaucoup de tracas pour moi, de soucis pour moi, pour m'apporter toute cette eau.
Alors ce que je fais, par respect pour leurs sentiments, je le donne à la Jamaat pour qu'on distribue cette eau, qu'on la mélange avec l'eau locale, pour que le plus de gens possible puissent en boire, mais seulement par respect pour leurs sentiments. Alors qu'on vend aussi cette eau dans de petits conteneurs, donc ils auraient pu, s'ils le voulaient vraiment, donc m'en amener, et d'ailleurs ce n'est pas de l'eau de Zamzam comme l'a dit le calife, mais s'ils veulent vraiment l'amener, alors qu'ils l'amènent dans de petits conteneurs, et cela aurait suffi. See, I think there's only a homeopathic amount of original Zamzam water in this water. Sa sainteté dit que je pense que la quantité la teneur d'eau de Zamzam dans cette eau-là serait comme une teneur homéopathique, d'ordre homéopathique, sans plus. Next question, please. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum salam. Certains chefs de gouvernement ont intérêt des capsules contenant de messages pour les jeunes à l'avenir. Qu'est-ce que Hazur les aurait comme message s'ils voulaient faire de même? Alors, certains gouvernements ont fait enterrer des capsules comportant des messages pour les générations à venir. Quel message le calife aimerait-il laisser pour les générations à venir s'il devait faire cela? Some governments have buried time capsules with messages for future generations to come. If they dig them up, they'll discover them with messages inside. If Huzur were ever to bury a message for generations to come, maybe in 1,000 years, Why or should I bury? I convey my message openly and to all continents, and they'll continue, inshallah. There's no need to bury any message. Sa sainteté dit pourquoi l'enterrer. Moi, je donne mon message partout dans le monde et sur tous les continents, donc ce message va continuer à se poursuivre, Inch'Allah. Il n'y a nul besoin de le faire enterrer. Hazur, quelle est l'utilité pour l'homme des animaux féroces, tels les lions et les tigres? What's the utility for mankind of ferocious beasts such as lions and tigers? Lions and tigers and everything else play a very important role in the ecosystem of the universe. And this is too difficult for you to understand, but if you remove some sorts of animals, the ecosystem will be disturbed. And the scientists believe that right from the air to land to sea water and underneath, there is continuously a system of eco which keeps the balance. So no animal is wasteful. Moreover, they can be put to other uses as well, medicinal uses. All animals have been used for medicine in some form, and the lions as well. Particularly Chinese people specialize in using the bones of animals, etc., for medicinal purposes. Sa sainteté, le calife dit que les lions, les tigres et les animaux tels que ces animaux-là jouent tous un rôle primordial dans l'écosystème. Et si on les enlève, l'écosystème sera déséquilibré. Les scientifiques pensent que tous sont en train de jouer un rôle pour garder l'écosystème donc en équilibre. Et tous ces animaux ont d'ailleurs pas seulement des utilités au niveau de l'écosystème, mais aussi peuvent être utilisés comme des sources de différents médicaments. Et les Chinois en particulier se spécialisent dans le domaine de l'utilisation ou la fabrication de médicaments à partir de tels animaux. To help you understand the ecosystem, let me give you some examples. Some experiments were carried out in Australia, and some experiments have been carried out here in England as well. I think in America perhaps as well, but I know in Australia they found some animals to be destructive for some other innocent animals, like rabbits. Rabbits didn't hurt anybody, and they removed those animals, artificially killed them. And the rabbits became a scourge for the whole land. It spread so fast and everywhere that ate up everything green, and
there was nobody to control them. So then they understood the deep wisdom of ecosystem. This is what it means when I said ecosystem is the primary answer to your question. Huzur dit que pour t'aider à comprendre le terme écosystème, je te donne un exemple. On a fait différents types d'expérimentations en Australie, peut-être aussi ici, je ne me souviens plus, dit Huzur, mais je suis sûr qu'en Australie, il l'avait fait, où on avait découvert que certains animaux détruisaient des animaux doux, tels les lapins, par exemple. Eh bien, on a pensé bien faire en enlevant de cette chaîne donc, écologique ces animaux qui étaient les prédateurs, donc qui détruisaient les lapins. Eh bien, une fois enlevés, ces animaux-là n'étaient plus une menace pour les lapins, et les lapins ont commencé à se multiplier sauvagement. Et ils ont commencé à faire destruction et ravage partout dans le pays. C'est alors qu'ils comprirent l'utilité de ces animaux donc, de proie, donc les prédateurs, et c'est maintenant qu'ils comprennent quel est le rôle qu'ils jouent au niveau de l'équilibre au sein de l'écosystème. Whose turn it is? Yours? Salam alaikum, Huzur. C'est une question des États-Unis. Quand les croyants hommes et femmes se rencontrent à la mosquée pour la prière en congrégation, il arrive parfois que des petits-enfants courent et font du bruit. Faut-il que ces enfants ne fréquentent pas la mosquée afin que la concentration de quelques adorateurs ne soit pas rompue, ou les mères peuvent-elles continuer à les emmener à la mosquée afin de profiter des bénédictions de la prière en congrégation? Huzur, this question has come from the United States, and the question is that is it better to not let tiny, small children come to the mosque if they sometimes run around and make noise during the prayer? Or could they be allowed to come so that their mothers could also benefit from the 27 times more blessings we get from praying in congregation? You see, if they disturb others' prayers, then the children should not be brought into the mosque. First of all, they should be trained by their mothers not to make noises, not to run about, not to detract attention from prayer to the children's noises. But otherwise, there are separate places available in many mosques, particularly in the mosque made by Jamaat Ahmadiyya, where children can be kept separately, and some governess is appointed to take care of them. So they can be left in the safe custody of these babysitters, and then they can concentrate on their prayers. Sa Sainteté le Calife dit que si les enfants dérangent par leur mouvement, par leur bruit, la concentration des autres dans leur prière, eh bien, il faudrait alors ne pas les amener à la mosquée. Mais aussi, les mères devraient faire des efforts pour former leurs enfants et les éduquer pour qu'ils ne courent pas à droite et à gauche et qu'ils ne fassent pas de bruit lors de la prière. Mais par contre, au niveau des mosquées, et en particulier dans les mosquées Ahmadiyya, il existe des lieux séparés où les enfants peuvent être confiés à des surveillantes qui vont s'occuper des enfants pendant la prière pour que les mères au moins puissent profiter de la prière en congrégation. Donc ces babysitters peuvent s'occuper des enfants pendant que les parents prient, et cela est tout à fait possible. On peut organiser cela au niveau de la mosquée. Now, her turn or your turn? Your turn. Will you also make question? No. All right. And when shall her turn come? After you or before you? Sorry? Her turn is after you or before? Before you. Oh, yes. Come on. Here. Keep sitting here. That's right. Assalamu alaikum, Hazur. Well, Why is honey good for health? Pourquoi le miel est-il bon pour la santé? Why is honey good for health? honey is good for health for many reasons. First of all, the basic reason is that God has created honeybee especially, and God has taught honeybee directly as to what she should do to make pure food which is delicious, which is sweet, which should be shared by others as well. This is the beginning only.
And the remaining question is this, that there are two types of bees. The bee you see, it sits on the dirt. Wherever there is filth, that bee goes to that. And a similar bee is honeybee. And according to the Holy Quran, it makes its houses on the top of trees, on the mountain tops, on raised things, and they never visit a dirty place. Not only this, but their feet are covered with a substance in which insects cannot flourish. Insects automatically die, and this is called propolis. Now, this research is a very interesting research which took place in France. In French research laboratories, they decided to find out which insects carry which special germs or viruses. So the research was very vast, but they were surprised when they came to the honeybee. The honeybee did not carry any insects, no viruses, no insect. So they were surprised, they were amazed, in fact confounded. How could it have happened? So when then they made a research, then a lot of things got revealed, very interesting things. Honeybee prepares an disinfectant which is called propolis from trees, and it puts that under its feet. Every time it visits the honeycomb, at the rim it takes a small rest, a pause, and when it stops there on the ring, the propolis under the feet touches first the rim, and then it goes inside. So if there was a remote possibility of her catching infection on the way, it is finished on the rims. Then it goes inside, then flies back to the flowers, and whenever it sucks the flowers, no germs are carried by honeybee back to this honeycomb. So they made research on propolis and discovered that it's an extremely efficient disinfectant which does not have any negative effect like penicillin, etc. No negative effect has been noticed by propolis, and it's so effective that sometimes in the cases which have been rejected totally by doctors, this propolis has been used with great effect and surprisingly so. Now, time is shortening, so I'll shorten my answers. Once I experimented it myself in Rabwa during my Waqf days. Many patients used to come to me because of my homeopathic practice. There was a person who came to me whose nose hair like this was infected with something. It was horrible to look at. It had turned very obnoxiously colored something. It was not red just with blood. It was red with something which horrified you. And the person used to cover his nose, always kept his nose covered, because he knew he looked very ugly with that something. So I tried all my homeopathy and failed. I had read that natrum carb is good for any infection in the tip of the nose. It didn't work.
Then I thought of propolis, and I told him to apply propolis, and I gave him some because he couldn't have found anywhere else. And amazingly, within a week, the nose became completely clear. Not a spot was left on the nose. And next time he came laughing to meet me, and there was no need to cover. He said, "It's okay, the thing is gone." So, honeybee has been taught by Allah. Allah has revealed things to honeybee which she follows, and in the honey itself, not only in the propolis, but in the honey as well, there is a cure for almost every disease. Only you have to know, apply, how to apply honey. Recently there was a letter received by me, written by some woman whose child was suffering from allergies of all types, and milk he could not tolerate. So because she had read that honey has curative quality properties in it, so this idea hit her, and she used only honey to treat the child. Now she wrote that she used only one type of honey, not various types of honey. And within 2 years, the child was cured of all allergies, milk allergy and every allergy, and the doctor was surprised to find that the case seemed to be incurable, but it has been completely cured. So I told the private secretary to have this published in Al-Fazl, so other people may experiment with it. But honey and cure have a rishta, I mean, they are so closely related to each other that it's not a question of Muslims just praising honey because they've read it in the Quran. The research carried out in Russia, the research carried out in England tells amazing things about the cure of honey. In some cancers where no other treatment is possible, just simple application of honey cures the cancer. So I have read many such cases, both in the literature published in Russia but translated into English, and here in England as well. And they are continuously making more research and find honey as a wonderful curative of all sorts of dirty sores and even cancerous sores. You understand? English? All right? Good. But you have to translate it. Alors, Sa Sainteté le Calife a dit que le miel est bon pour la santé pour beaucoup de raisons. Dieu a créé l'abeille mellifère spécialement et lui a enseigné ce qu'elle doit faire. Et comment elle devait, pardon? You must make hurry after this. Yes, I'll try to be very fast as a bee can fly maybe. Alors, Huzur a dit que puisqu'on n'a pas de temps, donc il faut qu'on aille un peu vite. Donc, il lui a montré comment faire du miel très sucré pour les hommes. Mais cela, ce n'est que le début, car il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le miel. Huzur dit qu'il y a toutes sortes de types d'insectes, et il y a un type d'insecte qui ressemble fort à l'abeille, qui, lui, continue à rester dans la saleté. Mais pas l'abeille. Les abeilles font leur maison, leur ruche, construisent leur ruche dans les lieux élevés, surélevés, comme des arbres, des montagnes, etc., pour s'élever au-dessus de la saleté. Et elles ne vont jamais dans les lieux sales. Et elles préparent et elles gardent sous leurs pattes quelque chose qui s'appelle du propolis. Eh bien, les bactéries meurent instantanément au contact avec le propolis. D'ailleurs, on a fait une expérience en France où on a voulu déterminer quelles étaient les bactéries et les virus portés par différents types d'insectes. Lorsqu'ils en sont arrivés à l'abeille mellifère, eh bien, ils furent étonnés de découvrir que l'abeille, quant à elle, ne portait aucun virus et aucune bactérie.
Eh bien, c'est grâce au propolis qu'elle garde, comme je l'avais dit, sous la patte. À chaque fois qu'elle arrive à la ruche, elle s'arrête, elle fait une pause sur l'entrée et elle se trouve sur un rebord recouvert de propolis. Et alors, toute bactérie qu'elle aurait malencontreusement apportée avec elle est tuée sur le coup et ne peut pas entrer dans la ruche. Eh bien, la recherche sur le propolis démontre que ce propolis a des effets qui ne comportent pas des effets secondaires comme ceux de rejet, etc., comme dans le cas des antibiotiques. Et je dis que j'en ai fait l'expérience lors de mes jours que j'ai passés au Waqf Jadid au Pakistan, lorsque bon nombre de personnes venaient me voir avec différentes maladies. Eh bien, quelqu'un était venu avec une infection cutanée au niveau du nez qui était vraiment effroyable à regarder et qui avait une couleur affreuse. Et c'est pour ça que la malheureuse... Like rotten meat. I can't describe it other than the word rotten meat. Huzur dit que son nez était comme un morceau de viande en putréfaction, vraiment de la viande pourrie. Eh bien, la pauvre personne gardait son nez couvert tout le temps parce que ça faisait trop peur aux gens donc de voir ça. Eh bien, j'ai essayé toutes sortes de choses dans l'homéopathie, mais rien n'a marché. Finalement, j'ai songé au propolis. Je lui dis, prenez du propolis et frottez-le sur le nez pendant quelques jours. Eh bien, à l'intérieur d'une semaine, cette infection a complètement disparu. Et la personne m'est revenue souriante en me disant, voilà, je n'ai plus besoin de me couvrir le nez, car il n'y a plus rien, il n'y a pas une trace. Donc voilà ce que c'est que le propolis. Eh bien, l'abeille a reçu une révélation d'Allah pour qu'elle sache comment elle doit faire. Et on sait que ce n'est pas seulement le propolis, mais aussi le miel, qui est une source de guérison pour toute maladie. Il suffit de savoir comment l'utiliser. Il y avait un enfant, justement, qui souffrait de toutes sortes d'allergies, des allergies en tout genre, et qui ne pouvait même pas tolérer le lait. Donc c'est terrible pour un enfant. Et sa mère avait lu que le miel était source de guérison, et donc elle a essayé de faire une expérimentation avec son enfant en utilisant un type particulier de miel. Elle s'en est tenue à ce type-là. Et en ayant administré ce miel pendant 2 ans à son enfant, eh bien, l'enfant a été guéri de toutes ses allergies. Et ses médecins ont été absolument époustouflés par le succès qu'a eu cette mère. Donc j'ai donné cela au secrétaire privé, à mon secrétaire privé, pour qu'il le fasse publier dans notre journal Al-Fazal pour que bien plus de gens puissent en profiter. Donc le miel et la guérison sont si intimement liés qu'il ne s'agit pas seulement des musulmans qui, par respect pour le Coran, le disent. Ce ne sont pas que les musulmans qui le disent. En fait, on voit qu'en Russie, dans beaucoup d'autres pays, on fait de la recherche à ce sujet et ils ont démontré que le miel, parfois, peut être utilisé pour guérir des gens de différents cancers qui sont sinon incurables. Et ils l'ont utilisé pour différentes maladies. Ce ne sont pas seulement des infections, mais aussi des cancers qui ont été complètement détruits par le miel. Donc, toute cette recherche a démontré que le miel est une chose vraiment incroyable et merveilleuse que Dieu a créée grâce à la révélation qu'il a donnée à l'abeille mellifère. Well done. Very fast. Huh? Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaykum salam. Nous croyons que les versets du Saint-Coran s'appliquent à tous les temps. Dans le verset 40 du chapitre Ibrahim, Hazrat Ibrahim alayhi salam remercie Allah de lui avoir donné Ismaël et Isaac dans sa vieillesse. Cela semble indiquer que parmi les peuples du monde, les Arabes puis les enfants d'Israël accepteront le Messie promis alayhi salam en dernier. Qu'en pense Huzur? Huzur, this question is based on a verse of the Holy Quran. It's verse 40 of Surah Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Toutes les louanges appartiennent à Allah qui m'a donné malgré ma vieillesse Ismaël et Isaac. Assurément mon Seigneur est celui qui entend les prières. So the English translation of this verse is, all praise belongs to Allah who has given me, despite my old age, Ishmael and Isaac. Surely my Lord is the hearer of prayer. The question is, Huzur, that we understand that the verses of the Holy Quran can apply to all times. This verse seems to indicate that perhaps the descendants of Ishmael and of Isaac, may peace be upon them, will be amongst the last to come into the fold of Ahmadiyyat because they are given in the old age of Ibrahim here. What does Huzur think about this idea? Well, I don't like this idea at all. This is called in Arabic qiyas mal farik, to argue with something which has no similarity. So this old age verse
has completely different philosophy, where it shows that Allah can bestow children even to people who are very old, and specifically when the wives are old as well. So in this case, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam was given this special miracle of reproducing at a ripe old age. And as far as Hazrat Sarah is concerned, Hazrat Hajra is concerned, Hazrat Hajra was quite old too. So it's amazing. Sarah was Sarah was quite old. She was the mother of Ishaq and Yaqub, and Sarah was Yes. Hagar थी, वो थी ना जो हाजरा Hajra, जो हिजरत की थी yes. साथ. So despite this old age, Allah granted her with the children. So it has a completely different message altogether. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, je n'approuve pas de cette idée. On appelle cela une comparaison entre deux choses qui sont tout à fait incomparables. La philosophie sous-jacente ici est qu'Allah peut octroyer des enfants à qui il veut, même si ces gens-là sont très âgés, et en particulier même si la femme est très âgée. Sayyidina Ibrahim alayhi salam était très vieux lorsqu'il reçut Ismaël comme fils, et aussi sa femme Sarah était très vieille lorsqu'elle reçut Isaac. Donc Allah lui a octroyé des enfants malgré son âge avancé, et c'est cela la philosophie, que Dieu peut donner même lorsqu'une personne est très âgée. Lorsque Hazur bénit un repas ou des gâteaux, quelle est la prière qu'il fait? When Huzur blesses food or cakes or sweets, what's the prayer that Huzur likes to say, to recite, doing so? You know, to make it become a tabarruk. Is there any particular prayer? Very special. You know, I pray for everybody, and people seek for some things as blessing. So it's up to them. I don't consider my clothes or my eaten food as blessed food at all. I'm humble enough to realize there is no blessing in it, but because of the devotion of the people who seek blessing, I think God bestows blessing upon them. Sa Sainteté dit que je prie en fait pour tout le monde. Je ne fais pas une prière spéciale lorsque je bénis les repas ou les gâteaux, etc. Et je pense que je ne puis pas considérer mes vêtements ou le repas que je laisse comme étant bénis, car je suis assez humble pour reconnaître cela. Par contre, les gens, par respect pour moi, veulent en trouver des bénédictions. Et puisqu'Allah est très très généreux et très compatissant, il met certainement une bénédiction dedans, mais à cause de ces personnes-là. C'est une question de France. Bon nombre de personnes ont accepté l'islam après avoir vu le film Le Message. S'il est interdit de faire des films avec des acteurs de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi n'est-il pas interdit de le regarder? This question has come from France, Huzur. The question is that a lot of people have become Muslim watching the film The Message, which was made on the life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, although he wasn't shown and his close companions were not shown in the film, but it affected many people and they became Muslim. Now the question is that we do not approve of the making of such films, but then how can we watch them if we don't approve of making them? Is it allowed to watch them? We shouldn't watch films like Massage, etc. I don't like people, Ahmadis, watching these films. We should boycott such films, because if they don't imitate the Prophet, at least they imitate all the Sahaba, etc. And this acting and it's meaningless. It is an insult to the Holy Prophet and his companions. And as far as the Muslims are concerned, I don't know what sort of Muslims they become by watching this film. I don't care for their Islam at all. Sa Sainteté le Calife dit qu'on ne devrait pas regarder ces programmes
car je n'aime pas que les Ahmadis regardent ces choses où on est en train, même si on n'est pas en train d'imiter le prophète Mohammed sallam en utilisant un acteur, pardon, mais au moins ils sont en train de jouer le rôle de ses compagnons. Donc cela est une insulte envers ces grandes personnalités car ils ne sauraient le faire à juste titre. Donc je préfère que les Ahmadis ne regardent pas cela. Et pour ce qui est de ces personnes qui deviennent musulmans, des musulmans lorsqu'elles regardent ces programmes, eh bien, je ne sais pas quel genre de musulmans elles deviennent, mais je me fiche de leur islam, ce ne peut pas être le vrai islam. How are you? I'm fine, thank you. Fine? Il est dit qu'il est préférable de réciter les sourates Al-Allah, Al-Kafirun et Al-Ikhlas dans la prière de 8 heures. Quelle en est la philosophie? It is said that the surahs Al-Ala, Al-Ikhlas and Al-Kafirun are the verses of the Holy Quran to be recited in witr prayer, preferably. What is the philosophy behind this? Surah Allah? Allah, Al-Kafirun and Al-Ikhlas. Where is the hadith for this? This was in the book Salat, as printed. Published by Jamaat Ahmadiyya? Yes, yes. And what reference of hadith is given there? Est-ce qu'il y a une référence? No, there's no reference. No reference? Why? Without reference, I should believe. Just show me this. Is this a translation? This is just written here. Here is hadith? No, you better read it. No, this is the prayer of the witr, and this is just a note on why to say these 3 surahs. Who has written this note? I don't know. What authority? I'm surprised. Find out from which book this has been translated and who has written this note. Okay. Right? After we find it, then we'll answer, not before that. Sa sainteté dit qu'il faut tout d'abord qu'on retrouve la référence à cela. Lorsqu'on l'aura trouvé, Inch'Allah, on pourra répondre à cette So, question. alhamdulillah, we have finished, And I was ready to sit here longer because I came a bit late. But now I have been able to cope with this delay, all right. So I think I shouldn't keep people waiting in the mosque. Yeah? With that I take your permission, right? Come on, mashallah.